how are you? Welcome to my channel Tarek English Class Pro. Today I'll discuss about how to learn English easily. If you are new viewers in my YouTube channel, please subscribe my channel without delay. And if you like this video, please press the like button without delay. You know, English is an international language, so you have to learn English. If you go any part of the world, you have to communicate with the people. But we don't know much language. So what will we do at that moment? There is solution. And the solution name is English. English is a specific language which is used all over the world. So we should learn a specific language which is used all over the world. Its name is English. If you go any part of the world, you can see majority of the people communicate with others in English. So English is very essential for us. It will be very helpful not only for our student life but also for our jobs and life settlement. Only this language can bring us success. So we have to learn English. The most important topics of English is vocabulary, because if you are beginners of learning English, you have to learn vocabulary firstly, and you have to practice yourself. If you don't have a partner, you have to practice English in front of mirror, because I apply it because I don't have any partner, so I practice English in front of mirror. Today I will discuss about some vocabulary which is based for a name of animal. There are many animals names which is unknown for us, so I will discuss about the names of animals. ওট পাখি, ওট পাখিকে ইংরেজিতে কি বলা হয়? অস্ট্রিচ। অস্ট্রিচ হচ্ছে ওট পাখি। অস্ট্রিচ ওট পাখি, অস্ট্রিচ ওট পাখি। উই পোকা, উই পোকাকে ইংরেজিতে কি বলা হয়? টার্মিট। টার্মিট, টার্মিট হচ্ছে উই পোকা। কাঠ ঠোকরা, কাঠ ঠোকরাকে ইংরেজিতে কি বলা হয়? এটাকে ইংরেজিতে বলা হয় উড ফিকার। উড ফিকার, উড ফিকার অর্থ কাঠ ঠোকরা। কাঁকড়া ইংরেজি কি? কাঁকড়াকে আমরা অনেকে ভয় পাই। এই কাঁকড়া ইংরেজি হচ্ছে ক্রাব। ক্রাব অর্থ কাঁকড়া। কাঠ বিড়াল ইংরেজি কি? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ কাঠ বিড়াল ইন ইংলিশ? ইটস নেম ইজ স্কোয়ারল। স্কোয়ারল হচ্ছে কাঠ বিড়ালি। স্কোয়ারল কাঠ বিড়ালি। ক্যাসো, ক্যাসোকে ইংরেজি কি বলা হয়? আত ঔরম। আত ঔরম অর্থ কাঠ বিড়ালি। চীনা যোগকে আমরা অনেকে ভয় পাই। চীনা যোগ ইংরেজি কি? চায়না লেচ। চায়না লেচ, চায়না লেচ। আসলে লেচ অর্থ চীনা যোগ, লেচ অর্থ যোগ, লেচ অর্থ যোগ। গন্ডার, গন্ডার আছে আনকমন একটা শব্দ। রিনোসরাস, রিনোসরাস অর্থ গন্ডার। রিনোসরাস গন্ডার। আমরা অনেকে বলি তুই গাধা। ইউ আর অ্যাজ। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ অ্যাজ ইন বেঙ্গলি? Its meaning is Bengali is গাধা। তো অ্যাজ অর্থ গাধা, অ্যাজ অর্থ গাধা। আর গাধা ইংরেজি কি? গাধি, গাধি বলি আমরা অনেকে। এই গাধা ইংরেজি হচ্ছে শি অ্যাজ। শি অ্যাজ, শি অ্যাজ অর্থ গাধি। আর তাছাড়া গাধাকে ইংরেজিতে ডানকিও বলা হয়, ডানকি। গিরগিটি, গিরগিটিকে ইংরেজিতে কি বলা হয়? ক্যামেলিয়ান। ক্যামেলিয়ান অর্থ গিরগিটি, ক্যামেলিয়ান। গো সাপ, যেটাকে আঞ্চলিক ভাষায় বলা হয় গুল, এই গুলকে ইংরেজিতে কি বলা হয়? ইগুয়ানা। ইগুয়ানা। গুবরে পোকা, এই গুবরে পোকাকে ইংরেজিতে কি বলা হয়? বাঘ। না, গুবরে পোকা হচ্ছে ব্যাটল। ব্যাটল অর্থ গুবরে পোকা, যেটা গোবরের ভিতরে থাকে এটা গুবরে পোকা বলে, যেমন এটা বলা হয় ব্যাটল। ব্যাটল অর্থ গুবরে পোকা। চার পোকা, চার পোকাকে কি বলা হয়? বাঘ। বাঘ অর্থ চার পোকা, ব্যাটল অর্থ গুবরে পোকা।
চিতাবাঘ ইংরেজিতে কি বলা হয়? লিওপার্ড। লিওপার্ড তো চিতাবাঘ, অথবা এটা ইংরেজিতে প্যান্থার বলা হয়, প্যান্থার। আর জলহস্তি ইংরেজিতে কি বলা হয়? হিপোপোটামাস। হিপোপোটামাস, জলহস্তি হিপোপোটামাস। সমুদ্রের আমরা সময় দেখতে পাই ঝিনুক।